আজকে আমাদের টপিকের নাম হলো লজ অফ মোশন। সো যখন আমরা বলতেছি লজ অফ মোশন, উই শুডন্ট জাস্ট স্টপ হিয়ার এট লজ অফ, বিকজ তুমি আমি তো লজ অফ মোশন বানাই নাই। হু কেম আপ উইথ দ্য লজ অফ মোশন? Whose idea was it? Sir Isaac Newton. Exactly. He is the actual sun. So Sir Isaac Newton came up with the laws of motion. And how many laws of motion are there in total? Three. Laws of motion আবার তিনটা। First law, Newton's first law, Newton's second law, and Newton's third law. আমাদের সিলেবাসে we don't have Newton's second law. You can clearly see এই যে সেকেন্ড লটা লেখা, not in syllabus, এটা সিলেবাসে নাই আমাদের, so it's fine. First law কি বলে? Newton's first law states that the body tends to remain in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless an unbalanced or resultant force acts on it. আমি একটু ইজি করে বলি তোমাকে, বাংলায় বলি তোমাকে। একটা বডি যদি থেমে থাকে, ও থেমেই থাকতে চাবে। একটা বডি যদি মুভ করতে থাকে, ও মুভি করতে থাকতে চাবে, প্রোভাইডেড দ্যাট ওর উপর কোনো কি অ্যাক্ট করে নাই, আনব্যালেন্স অর রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করে না। Now let's take a look at the interpretation of Newton's first law. When the resultant force on a body is zero, একটা resultant force একটা বডির উপর জিরো হয়ে গেলে দুটো জিনিস হতে পারে, কি কি? The body will either remain at rest or move with a constant velocity. Newton's first law is also referred to as the law of inertia. Inertia is the tendency of a body to maintain its current state of motion, that is its reluctance to respond. বাংলায় যেটা যদি আমি বলি, যদি থেমে থাকে থেমেই থাকতে চাবে, মুভ করতে থাকলে মুভি করতে থাকতে চাবে, এটাকে কি বলা হয়? ইনার্শিয়া, INERTIA. Mass and inertia are linked. In fact, the definition of mass is the amount of inertia in a body. Inertia definition, sorry, mass এর definition হলো amount of inertia in a body. Okay, so যার mass যত বেশি হবে ওর ইনার্শিয়াটাও তত বেশি। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেখবো, তারপরে অনেক ক্রেজি একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখবো, ডেমনস্ট্রেশন ভিডিও দেখবো। Let's start with this one. আমি আবার চেয়ার দিয়ে স্টার্ট করি। চেক দিস আউট এভরিবডি। ভিডিওতে যেন ক্লিয়ারলি দেখতে পারো। ওকে, সো আই হ্যাভ দিস চেয়ার। চেয়ারের উপরে আমি একটা ফোর্স এক্সার্ট করলাম। দেখো তো এই ফোর্স এক্সার্ট করাতে চেয়ারটা কতটুকু মুভ করলো? অলমোস্ট নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট অফ মোশন, রাইট? কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম ফোর্স, আই উইল টেক দিস বেলুন। এই বেলুনটা নিয়ে এই জায়গায় রাখলাম, এই জায়গায় রেখে এবার আই এক্সার্ট দ্য সেম ফোর্স, এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ফোর্স অন দ্য বেলুন। লুক এট হাউ দ্য বেলুন মুভস অ্যাওয়ে। তাহলে কি ডিফারেন্স? আমি তো সেম ফোর্স এক্সার্ট করলাম, সেম ফোর্স এক্সার্ট করাতে চেয়ারটা মুভ করে না, যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় থেকে যায়, কিন্তু দ্য বেলুন flies away. ডিফারেন্সটা কোথায়? হোয়াটস গোয়িং অন হিয়ার এভরিবডি? কুড ইউ আইডেন্টিফাই? চেয়ারের ম্যাস বেশি, চেয়ারের ম্যাস অনেক বেশি। এন্ড গাইস চেক দিস আউট, চেয়ারের ম্যাস বেশি দেখে ওর ইনার্শিয়াটাও কি বেশি, আর ইনার্শিয়া মানে হলো রিলাক্টেন্স টু রেসপন্ড। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, so we'll look at, everybody, now we'll look at two scenarios. Guys, first law দুইটা জিনিস নিয়ে ডিল করে। বাংলা যদি বলি, রেস্টে থাকলে রেস্টেই থাকতে চাবে, আর মুভ করতে থাকলে মুভি করতে থাকতে চাবে। বুঝতেছো? So we'll look at two completely different scenarios, and এই দুটো সিনারিও থেকে তোমরা আইডেন্টিফাই করবা যে কোনটা কোন অ্যাসপেক্ট কে অ্যাড্রেস করতেছে। লেটস চেক দিস আউট। আমি একটা আগে দেখি এটা আমার ইসে আছে নাকি। একটু রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন দেখে তারপর আমরা নেক্সটে যাব। Take a look at this everybody. Real life application of Newton's laws of motion. এই ট্রিকটাকে বলা হলো কার্ড কাপ কয়েন। এই কার্ড কাপ কয়েনে কি আছে? লেটস সি এভরিবডি। লেটস সে I have a cup, I have a coin, I have a cup, I have a coin, and I also happen to have a card. Card, cup, coin. এই যে আমার কাপ,
কাপের উপরে আমি কার্ড রাখলাম আর কার্ডের উপরে এই যে আমার কয়েন, দেখতেছো? I'll be only able to show this once because the card will fly away. দেখে রাখো, this is the scenario. Clear? Okay. So what happens is if I flick on the card only, the card flies away, but the coin drops inside the cup. I think এখন আরো ক্লিয়ারলি দেখতে পারতেছো সবাই। যখন আমি ফ্লিক করব তখনই কার্ডটা উড়ে চলে যাবে, কিন্তু কয়েনটা সুন্দর মতো আমার কিসের ভিতরে ড্রপ করবে, কাপের ভিতরে। সো লেটস সি কাজ হয় নাকি। 1 2 3 go. Did you just see what happened? Cardটা flies away and the coin drops inside the cup. কিভাবে হলো এটা? এইটা নিউটনের কোন ল আমাকে হেল্প করবে আইডেন্টিফাই করতে? ফার্স্ট ল। এটা নিউটনের ফার্স্ট ল আমাকে হেল্প করবে আইডেন্টিফাই করতে। ফার্স্ট ল আমাকে বলেটা কি, যে কোনো কিছু থেমে থাকলে থেমেই থাকতে যাবে, কোনো কিছু মুভ করতে থাকলে মুভি করতে থাকতে যাবে। তো এখন যে ডেমনস্ট্রেশনটা দেখলাম, এটা কোনটার অ্যাসপেক্ট ছিল? থেমে থাকলে থেমে থাকবে নাকি মুভ করতে থাকলে মুভ করতে থাকবে? থেমে থাকলে থাকবে। এক্স্যাক্টলি দ্যাটস দ্য থিং। কয়েন ওয়াজ এট রেস্ট, কয়েন রিমেইনড এট রেস্ট, ওর হরিজন্টালি কোনো মুভি করে নাই। কেন? বিকজ আমি যখন ফ্লিপ করলাম, আমি পয়েন্টের উপরে তো কোনো ফোর্স এক্সার্ট করি নাই। আই এক্সার্টেড আ ফোর্স অনলি অন দা কার্ড। আমি কার্ডের উপর ফোর্স এক্সার্ট করলাম। কার্ডটা কয়েনের উপর যদি কোনো ফোর্স এক্সার্ট না করে, কয়েন কেন মুভ করবে? কয়েন ডিড নট মুভ। এবার ক্লিয়ার? ওকে, দিস ওয়াজ ওয়ান অ্যাসপেক্ট অফ Newton's first law. There is another even more interesting aspect. Let me show you that one. তো এটা দেখলাম থেমে থাকলে থেমে থাকবে, আর এখন দেখবো চলতে থাকলে চলতেই থাকবে, মুভ করতে থাকলে মুভি করতে থাকতে যাবে। সেটার জন্য প্লিজ ডু নট লাফ। ইফ ইউ লাফ ইউ আর আ ব্যাড পারসন। ওকে, এদিকে দেখাও। আচ্ছা, এই মিউজিক দিলে তো এমনি হাসি আসে। Did you just see what happened? আবার দেখো। The bus suddenly pressed on the brake. The bus driver suddenly pressed on the brake. So bus driver যখনই ব্রেকস প্রেস করলো, এভরিওয়ান, বাস ড্রাইভার যখনই ব্রেকস প্রেস করলো, ব্রেকিং ফোর্সটা কার উপর এক্সার্ট হলো? এই মানুষগুলোর উপরে? নো। এই মানুষগুলোর গায়ের সাথে কি ব্রেক কানেক্টেড? নো। ব্রেকিং ফোর্সটা শুধুমাত্র কার উপরে অ্যাক্ট করবে? বাসের উপরে। এই জন্য বাসটা কি হয়ে গেল? থেমে গেল। এই মানুষগুলোর উপরে কোনো ফোর্স ছিল? নো, কোনো ফোর্স নাই। তাহলে ওরা যে ডাইরেকশনে যাচ্ছিল বাসের সাথে, সেই ডাইরেকশনেই কন্টিনিউ করবে মুভ করতে। দ্যাটস ওয়াই ওরা সবাই ছিটকায় সামনে চলে আসলো। গাইজ, এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি যে কেন ওরা সামনে চলে আসলো। Why did they come forward, or why did they kept on moving? According to Newton's first law, they were in motion, so they remained in motion. Why? Because there was no force on them. So কোনো resultant force অ্যাক্ট না করলে দুইটা জিনিস জানি কি হবে, থেমে থাকলে থেমে থাকবে, আর চলতে থাকলে চলতেই থাকবে। এটা হলো আমার ফার্স্ট ল। এক্সামে এটার উপর বেশি কোয়েশ্চেন আসে। এখন যেটা দেখলাম, চলতে থাকলে চলতে থাকে, এটার উপর কোয়েশ্চেন একটু বেশি আসে এক্সামে। গাইস, ইজ ইট ক্লিয়ার? একদম রিলেটেবল সবার জন্য, নো কনফিউশন? ওকে, আমরা কি সেকেন্ড লটাকে পুরোপুরি স্কিপ করব যেহেতু সিলেবাসে নাই? ক্যান উই স্কিপ ইট কমপ্লিটলি? তুমি চাইলে নিজের থেকে পড়ে নিতে পারো, অ্যাবসলিউটলি ফাইন বাই মি। তুমি নিজের থেকে জানার জন্য ইউ ক্যান ডেফিনেটলি গো থ্রু নিউটনস সেকেন্ড ল, যেটা তোমার এ লেভেলে আবার লাগবে। আজকে লেটস গো টু ডাইরেক্টলি নিউটনস থার্ড ল। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থার্ড ল কি বলে? নিউটনস third law states that every action has an equal and opposite reaction. যেই কোনো অ্যাকশনের একটা করেসপন্ডিং রিঅ্যাকশন থাকবেই। ইন সিম্পলার টার্মস, থার্ড ল স্টেটস দ্যাট ফোর্সেস অলওয়েজ অ্যারাইজ ইন পেয়ার্স। তুমি বলবে এটা তো সিম্পল লাগে না, আমার তো আগেরটাই বেশি সিম্পল লাগতেছে, এটা তো আরো কমপ্লিকেটেড হলো। নো, কমপ্লিকেটেড না। আগেরটা শুনতে ইজি মনে হয়, কিন্তু এটা রিলেটেবল না। কিন্তু পরেরটা
শুনতে কঠিন বাট মাচ মোর রিলেটেবল। In simpler terms, থার্ড ল কি বলে? The forces always arise in pairs. Forces always arise in pairs মানে হলো কোন ফোর্স on its own singly exist করতে পারে না। All forces have a third law pair force. তুমি যেই কোন ফোর্স নিয়ে আসো না কেন, whatever force you bring in, it will always have a third law pair force. থার্ড ল পেয়ার ফোর্স হওয়ার কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে। যে কোনো ফোর্সই র্যান্ডমলি থার্ড ল পেয়ার ফোর্স হতে পারে না। থার্ড ল পেয়ার ফোর্স হওয়ার জন্য কিছু কন্ডিশনস ফুলফিল করতে হয়। হোয়াট আর দোজ কন্ডিশনস? একটা একটা করে আমরা দেখা স্টার্ট করি। এভরিবডি চেক দিস আউট। হোয়াট আর দোজ কন্ডিশনস? নাম্বার 1, forces are equal in magnitude, opposite in direction, same line of action, and the forces act on two different bodies. These are the 5 requirements of থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস। থার্ড ল হওয়ার জন্য, থার্ড ল পেয়ার ফোর্স হওয়ার জন্য এই পাঁচটার পাঁচটাই আমার ফুলফিল করতে হবে। আরেকবার, ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড, সেম লাইন অফ অ্যাকশন, forces must be of the same type, forces act in opposite directions, and forces act on two different bodies. এবার একটু ডেপথে যাই। ডেপথে যে লেটস টেক আ লুক এট থার্ড ল পেয়ার ফোর্সের তিনটা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে এই দুইটা ফোর্স। খুবই অবভিয়াস, এভরিবডি চেক দিস আউট। আমি একটা ব্লককে একটা সারফেসের উপর রেখে দিলাম। আমি একটা ব্লককে একটা সারফেসের উপর রাখলাম। ব্লককে আমি সারফেসের উপরে রাখাতে ব্লকটার নিজের ওয়েট অ্যাক্ট করবে ওর উপরে ডেফিনেটলি, আর সারফেস থেকে ওর উপরে কি অ্যাক্ট করবে? একটা নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। সবাই বুঝতেছি? ব্লকটার থেকে একটা ওয়েট অ্যাক্ট করবে আর ব্লকের উপরে একটা normal reaction force act করবে। Now, the diagram shows a box at rest on a surface. The two forces acting on it are কি কি forces দেখো তো? Weight আর normal reaction force. Fine. Even though, এবার সব থেকে important guys, even though the two forces are equal in magnitude, ম্যাচ করলো? weight এর reaction balance না? object তো রেস্টে, equal in magnitude, opposite in direction, and have the same line of action. তিনটা ম্যাচ করলো, but they are still not third law pair forces. ওয়েটার রিঅ্যাকশনকে কখনোই কোনো অবস্থাতেই থার্ড ল পেয়ার ফোর্স বলার কোনো স্কোপ নাই। কেন বলতে পারবো না গাইজ? হোয়াট ইজ হোল্ডিং মি ব্যাক ফ্রম সেইং অর কলিং দেম থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস? বিকজ হোয়াট ডিড আই সে? পাঁচটা রিকোয়ারমেন্ট আছে, পাঁচটার ভিতরে 3 out of 5 হইলে পাসিং মার্ক। উইল আই কনসিডার দেম টু বি থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস? নো। কয়টা ম্যাচ করতে হবে? 4টা? নো, পাঁচটার পাঁচটাই ম্যাচ করতে হবে। 5 out of 5। সবাই শুনছো? পাঁচটার পাঁচটাই আমার ম্যাচ করতে হবে থার্ড ল পেয়ার ফোর্স হওয়ার জন্য। সো চেক দিস আউট। কেন থার্ড ল পেয়ার ফোর্স বলতে পারতেছি না? তিনটা তো ম্যাচ করলো, তাহলে কোন দুইটা ম্যাচ করে নাই? দে আর স্টিল নট থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস বিকজ দ্য ফোর্সেস অ্যাক্টিং অন দ্য সেম বডি। কিন্তু থার্ড লর জন্য ফোর্সেস মাস্ট বি অ্যাক্টিং অন টু ডিফারেন্ট বডিজ, আর দ্য ফোর্সেস আর নট অফ দ্য সেম টাইপ। তুমি বলবা অ্যাক্টিং অন দ্য সেম বডি আমি বুঝছি, ওয়েট অবজেক্টের উপরে, রিঅ্যাকশন অবজেক্টের উপরে, সেম বডি মেক সেন্স, কিন্তু ফোর্সেস আর not of the same type, এটা তো বুঝলাম না। Let me help you everybody. আমি এই গলফ বলটাকে এখান থেকে রিলিজ করে দিলাম, আবার গলফ বলটাকে এখান থেকে রিলিজ করে দিলাম। যখনই গলফ বলটাকে এখান থেকে রিলিজ করলাম, গলফ বলটার উপরে থ্রু আউট দ্য মোশন only one force is acting. Tell me, এর এসেন্স যদি ইগনোর করি, what is the only force acting on the golf ball? Its weight. Agreed? The only force acting on the golf ball is its weight. Fine. গলফ বলটার উপরে খালি ওর ওয়েট অ্যাড করতেছে। ফাইন। ওয়েট অ্যাড করার জন্য is the ball in contact with anything? বলটা কি কারোর সাথে কিছুর সাথে কন্ট্যাক্টে আছে? নো, তার মানে ওয়েট ইজ আ কন্ট্যাক্ট ফোর্স আর নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স? নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স। বাট এভরিবডি, বলটাকে এখন আমি হাতের উপর প্লেস করি নাই, প্লেস করব, প্লেস এখনো করি নাই। প্লেস করার পরে হাতটা ওর উপর একটা রিঅ্যাকশন দিবে, কিন্তু এখনো প্লেসই করি নাই। রিঅ্যাকশনের ভ্যালু কি? 0। প্লেস করার পরে কন্ট্যাক্টে আসবে, তারপরে রিঅ্যাকশন ফোর্স অ্যাক্ট করবে। তার মানে রিঅ্যাকশন ফোর্স একটা কি টাইপের ফোর্স? কন্ট্যাক্ট ফোর্স। ওয়েট একটা কি ফোর্স? নন কন্ট্যাক্ট। রিঅ্যাকশন একটা কন্ট্যাক্ট ফোর্স। তার মানে কি? দ্য টু ফোর্সেস আর নট অফ দ্য সেম টাইপ।
এবার কি সেম টাইপের পার্টটা বুঝতে পারছি সবাই? এভরিবডি, নো কনফিউশন? নেক্সট কি যাবো? অলরাইট, সেম লাইন অফ অ্যাকশন। ওকে ওকে ওকে, সেম লাইন অফ অ্যাকশন মানে হলো, তাকায় দেখো, একটা অবজেক্টের ওয়েট অ্যাক্ট করে ওর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি দিয়ে। এই যে আমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, এইখান থেকে ওয়েট অ্যাক্ট করতেছে এই লাইন দিয়ে। এ লাইন দিয়ে যদি ওয়েট অ্যাক্ট করে, এক্স্যাক্টলি এ লাইন ধরে কি অ্যাক্ট করবে? আমার নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। তার মানে ওয়েট আর নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স একটা লাইনের উপরে আছে। একটা লাইনের উপর থাকাকেই বলা হলো সেম লাইন অফ অ্যাকশন। এবার ক্লিয়ার গাইস? কারো কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে? ফাইন। নাও লেটস টক অ্যাবাউট পেয়ার ফোর্সেস এভরিওয়ান। নাও লেটস টক অ্যাবাউট পেয়ার ফোর্সেস। When equal and opposite forces act on the same body, they are called first law pair forces. And when equal and opposite forces act on two different bodies, they are called third law pair forces. Everybody, please concentrate. এর উপরে ফোকাস করি আর দেখি এই পার্টটা আমাদের সিলেবাসে কোন ক্যাপাসিটিতে আছে। ফোকাস অন দিস পেয়ার্স অফ ফোর্সেস। তার মানে সিলেবাসে আমাদের পেয়ার ফোর্সেস খুব ভালো মতোই আছে। শুনতেছ? ওকে। নাও পেয়ার ফোর্সেস নিয়ে, হাউ ডু আই ডিল উইথ পেয়ার ফোর্সেস এভরিওয়ান? চেক দিস আউট। জাস্ট মাথায় রাখো দুই রকম পেয়ার ফোর্সেস হয়। একটা হলো থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস, যেটা তখন দেখলাম। আরেকটা রকম পেয়ার ফোর্স হয়, সেটাকে বলা হলো ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্সেস। আমি কিভাবে ডিস্টিংগুইশ করব থার্ড ল পেয়ার ফোর্স কে ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স থেকে? এনিওয়ান? ওকে, সো দ্য আইডিয়া ইজ ফোর্সেস গুলা কি সেম বডির উপর অ্যাক্ট করতেছে নাকি ডিফারেন্ট বডির উপরে? দিস ইজ মাই অ্যান্সার। সবাই কি শুনছো কি বললাম? যদি আমার ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্সেস অ্যাক্ট করে সেম বডির উপরে, তাহলে এটা আমার কি পেয়ার ফোর্স? ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স। আর যদি ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্সেস অ্যাক্ট করে অন টু ডিফারেন্ট বডিজ, তখন এটা আমার কি পেয়ার ফোর্স? থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। লিটারালি দিস ইজ দ্য আইডিয়া এন্ড দ্যাটস ইট। সবার কি ক্লিয়ার? নেক্সট আসো। হিয়ার I have a man standing on earth. Of course this diagram is not to scale because earth থেকে বড় কোনো ম্যান আছে? তো of course this diagram is not to scale. So লোকটা আর্থের উপর দাঁড়ায় আছে, ফাইন। লোকটার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে একটা ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে, দ্যাট ইজ দ্য ওয়েট। বাট গাইজ, ইউ এন্ড আই, আমাদের সবার উপরে ওয়েটটা কোথার থেকে বা কার থেকে আসতেছে? ডু ইউ নো দ্যাট এভরিওয়ান? ওয়্যার আর ইউ গেটিং ইউর ওয়েট ফ্রম? কখনো চিন্তা করছো? বিকজ দ্য আর্থ ইজ পুলিং অন আস। আর্থ যে আমাদেরকে আর্থের দিকে পুল করতেছে, দিস ইজ ওয়্যার উই গেট আওয়ার ওয়েট ফ্রম। সো চেক দিস আউট গাইজ, এই যে এখানে লেখা পুল অন ম্যান ফ্রম দ্য আর্থ, do you know what is the other name for this pull on man from earth? Is the weight. Is the weight. Gravity বলো না, weight. Because আমরা সবাই আমাদের ওয়েট কোথার থেকে পাই জানো? আর্থ যে আমাদেরকে আর্থের দিকে পুল করতেছে, দিস ইজ ওয়্যার উই গেট আওয়ার ওয়েট ফ্রম। গাইস সবাই কি বুঝতেছি আসলে? ওকে, নাও চেক দিস আউট। থার্ড লতে চলে আসো। থার্ড ল থেকে আমরা জানি যে দুনিয়ায় কোনো ফোর্স অন ইটস ওন এক্সিস্ট করতেই পারে না। কোন ফোর্স বাই ইটসেলফ অন ইটস ওন এক্সিস্ট করতেই পারে না। সব ফোর্সেস কি থাকতে হবে? একটা থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। সো আর্থ যদি আমাকে, তোমাকে আর এই লোকটাকে আর্থের দিকে পুল করে, এই লোকটাকে বসে থাকবে? নো, লোকটা এক্স্যাক্টলি সেম ফোর্স দিয়ে আর্থকে এই লোকটার দিকে উপরে পুল করবে। সবাই বুঝতেছো? আর যদি লোকটাকে ডাউনওয়ার্ড পুল করে, তাহলে লোকটা আর্থকে কোন দিকে পুল করবে? আপওয়ার্ড পুল করবে। এদিকে তাকায় দেখো নিচে, পুল অন আর্থ ফ্রম ম্যান। সো ইফ আই আস্ক ইউ, এভরিবডি চেক দিস আউট, how many forces do you see in this diagram? 1 2 3 and 4. All of these forces are equal and opposite. সবগুলো আমার equal and opposite forces, no problem.
বাট মাই কোয়েশ্চেন ইজ ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্সেস তো আমার ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্সও হতে পারে, থার্ড ল পেয়ার ফোর্সও হতে পারে। এই জায়গায় কোন পেয়ার ফোর্স নিয়ে আমি কথা বলতেছি, থার্ড ল নাকি ফার্স্ট ল? 1 and 2 এর দিকে তাকাও এভরিবডি, আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো। 1 and 2 ইকুয়াল এন্ড অপোজিট আছে, নো প্রবলেম, বাট এটা কি আমার থার্ড ল পেয়ার ফোর্স নাকি ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স? থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। কিভাবে বুঝলাম থার্ড ল পেয়ার ফোর্স? বিকজ অ্যাক্টিং অন টু ডিফারেন্ট বডিজ। কিভাবে দেখো তো, জাস্ট এই দুটো বডির উপর তাকায় দেখো, তাহলে অ্যান্সার পেয়ে যাবা। একটা হলো অন ম্যান আর একটা হলো অন আর্থ। দ্যাটস ইট। ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্সেস বাট অ্যাক্টিং অন টু ডিফারেন্ট বডিজ। ইজ ইট ক্লিয়ার? লিখে ফেলো একটু। 1 and 2 আর কি লিখবা? থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস। কুইক। 1 and 2 আর থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস। 1 and 2 আর থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস। বুঝছো? 1 and 2 হলো আমার থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস। এবার 3 and 4 এ আসো এভরিবডি। তোমরা আইডেন্টিফাই করবে, আমি কিছু বলবো না। তুমি তাকায় দেখো 3 আর 4, লোকটা আর্থকে পুশ করতেছে ডাউনওয়ার্ড, আর্থ তো লোকটার উপরে একটা পুশ দিবে আপওয়ার্ড। গাইস, এই যে পুশ অন ম্যান ফ্রম আর্থ, এটার আরেকটা নাম জানো? নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। পুশ অন ম্যান ফ্রম আর্থ, দিস ইজ বেসিকলি নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। সো ইউ টেল মি এভরিবডি, 3 আর 4 এটা কি আমার থার্ড ল পেয়ার ফোর্স নাকি ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স? হ্যাঁ, ফার্স্ট ল, থার্ড ল। অ্যান্সার ইজ থার্ড ল। খুব অবভিয়াস গাইস, জাস্ট ফোর্সেস গুলা কার কার উপর অ্যাক্ট করতেছে তাকায় দেখো না। 3 অ্যাক্ট করতেছে অন ম্যান, 4 অ্যাক্ট করতেছে অন আর্থ। দুটো কি সেম বডি হলো নাকি দুটো ডিফারেন্ট বডি হলো? ডিফারেন্ট বডি। ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্সেস যখনই অন ডিফারেন্ট বডিজ এর উপর অ্যাক্ট করবে, দিস ক্যানট বি ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স, দিস ইজ 100% কি পেয়ার ফোর্স আমার? থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। লিখে রাখো 3 and 4 আর কি লিখবা? থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস। অল গুড? ওকে। 1 and 2 এর জন্য কি লিখছিলা? থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। 3 and 4 এর জন্য কি লিখছো? থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। এবার লজিকটা লিখে রাখো পাশে। কেন 1 and 2 আমার থার্ড ল পেয়ার ফোর্স, আর কেনই বা আমার 3 and 4 থার্ড ল পেয়ার ফোর্স? বিকজ ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্সেস অ্যাক্টিং অন টু ডিফারেন্ট বডিজ। লিখে রাখো, বিকজ equal and opposite forces acting on two different bodies. তাড়াতাড়ি। Because equal and opposite forces acting on two different bodies. So 1 and 2 third of pair force, because equal and opposite forces acting on two different bodies. 3 and 4 are also third of pair force because equal and opposite forces acting on two different bodies. একদম 100% clear? Moving on. Did we see this live, Askey? Okay. When the card is flicked, it flies away and the coin drops in the cup because আমি লিখে দিচ্ছি অ্যান্সারটা, একবার দেখো কিন্তু লিখো না। গাইস, ট্রাস্ট মি অন দিস ওয়ান। দেখে লেখা স্টার্ট করে দিও না, তাহলে কিচ্ছু শেখা হবে না। সব সময় তোমার দেখে লেখার টেন্ডেন্সি গ্রো হয়ে যাবে। আগে দেখে নাও, বুঝে নাও, তারপর আমি এনাফ টাইম দেবো, তখন লিখো।
দেখো তো 3টা পয়েন্ট বুঝতে পারলাম নাকি? আমি ফোর্স যে এক্সার্ট করলাম, কার উপরে ফোর্স এক্সার্ট করলাম? কার্ডের উপরে। কয়েনের উপরে কোনো ফোর্স এক্সার্ট হয়েছে? নাই। ফোর্স এক্সার্ট হয় নাই দেখে কয়েনটা কিসে থাকবে? রেস্টে থাকবে। এটাই আমাকে কোন ল বলে? নিউটনের ফার্স্ট ল, যে রেস্টে থাকলে কিসে থাকবে? রেস্টে থাকবে। যদি কোনো কি না এক্সার্টেড হয়? ফোর্স না এক্সার্টেড হয়। দেখতে পারবো এবার? দেখে ফেলো, আর তাকাও না বোর্ডের দিকে। ডু নট লুক এট দ্য বোর্ড এনিমোর, গেট টু ওয়ার্ক। ডু নট লুক এট দ্য বোর্ড, ইউ হ্যাভ অলরেডি সিন দ্য অ্যান্সার। এবার আর বোর্ডের দিকে না তাকায় অ্যান্সারটা লিখে ফেলো। শেষ? সবার শেষ? নেক্সট থেকে যাবো? রাইট। Okay, everybody, check this out. The diagram above shows a balloon released with its end untied. The balloon accelerates forward because, you know what? Let's try this with a balloon. একটা বেলুন নিলাম, এটার এন্ড তো আমি আনটাই করতে পারবো না, এইটার এন্ডটা আমি কেটে ফেলতে পারবো। So where is my cutter? Got it. Cutter use করে I can cut off its end. এগুলো তোমার ইয়ে হয়ে গেছে তো? Let's try it with another one. Okay. So I have a balloon with the end untied. এটা ধরো যদি আমি ছেড়ে দেই, বেলুনটা কি এখানে বসে থাকবে? ফ্লাইজ অ্যাওয়ে, রাইট? কেন ফ্লাই অ্যাওয়ে করলো? এদিকে তাকাও, এটার অ্যান্সার হলো এই জায়গায়। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার মি সামথিং। বেলুনের ম্যাটেরিয়ালটা একটা ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল না, স্ট্রেচি ম্যাটেরিয়াল না? বেলুনকে যখন ইনফ্লেট করে রাখছো, বেলুনটা ওর আগের পজিশনে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে, and in that process it is exerting a force on the air. এই যে আমার ওপেনিং, তার মানে বেলুনটা এয়ারকে ধাক্কায় এই ওপেনিং দিয়ে কি করে দিচ্ছে? বের করে দিচ্ছে। তাহলে বেলুনটা যদি এয়ারের উপর একটা ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স দেয়, এই যে এই ফোর্স, এটা কার উপরে দিল? অন এয়ার। বেলুনটা এয়ারের উপর যদি একটা ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স দেয়, গাইস আজকে তো এটাই পড়তেছিলাম ফার্স্ট থেকে, যে কোন ফোর্স অন ইটস ওন সিঙ্গলি এক্সিস্ট করতেই পারে না। বেলুন যদি এয়ারের উপরে ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স দেয়, এয়ারও বেলুনের উপরে কোন দিকে ফোর্স দিবে? ফরওয়ার্ড। ফরওয়ার্ড ফোর্স দিবে, রাইট? There is a resultant force on the balloon forward, and guys কারোর উপর resultant force act করলে ও কি করে? Accelerate করে, causing the balloon to accelerate. গাইস পয়েন্টস গুলো আমি লিখে দিচ্ছি, দেখো, বাট ডু নট কপি ফ্রম দ্য বোর্ড। না কপি করে যদি দেখে মনে রেখে লিখতে পারো, তোমার কনফিডেন্সও অনেক ইমপ্রুভ করবে। ট্রাস্ট মি অন দিস ওয়ান। এভরিবডি, পয়েন্টস গুলো আমি লিখে দিচ্ছি, আগে দেখো, বুঝে নাও, তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করো। স্টার্ট করলো কে? অ্যাকশনটা কার? বেলুনের নাকি এয়ারের? Balloon, exactly. The balloon exerts
a force on the air কোন দিকে backward according to Newton's third law the air exerts an equal and opposite force on the balloon কোন দিকে forward there is a resultant force on the balloon forward causing it to accelerate forward দেখে নাও মাথায় ঢুকায় নাও তারপরে লেখার সময় do not look at the board স্টার্টটা কিসের থেকে হলো বেলুন এর উপর একটা ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স দিল অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল এয়ারটা বেলুনের উপর কোন দিকে ফোর্স দিবে ফরওয়ার্ড এখন বেলুনের উপরে একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে যেটা বেলুনটাকে কি করাবে অ্যাক্সেলারেট করাবে দ্যাটস ইট কুইক শেষ আর we all done everybody বোর্ড তো দেখা উচিত না নেক্সট যাবো অলরাইট সো এখন আমাদের একটা কোশ্চেন পেপারের কোশ্চেন দেখতে হবে যে অ্যাকচুয়াল এক্সামে কি টাইপের কোশ্চেনস আসে এই টপিক থেকে দিস ইজ আ কোশ্চেন ফ্রম মে জুন 21 ভি মানে কি V1 মানে কি ভ্যারিয়েন্ট কোশ্চেন নাম্বার 8 কিন্তু আমরা কোন ভ্যারিয়েন্ট এক্সাম দিব 2 এটা জানি তো সবাই আমরা ভ্যারিয়েন্ট 2 তে এক্সাম দিব ফাইন কোশ্চেন নাম্বার 8 figure 8.2 shows a side view of a horse okay দেখলাম horse on figure 8.2 draw and label the forces acting on the horse horseর উপরে force include the force that the rider exerts on the horse and label this force F guys হর্সের উপর তো অনেক ফোর্স একটা ফোর্স না সব থেকে অবভিয়াসটা দিয়ে আগে স্টার্ট করব এভরিবডি সব থেকে অবভিয়াসটা দিয়ে আগে স্টার্ট করব যার কেউ নাই ওর কি আছে ওয়েট তাহলে সবার আগে ঘোড়ার আচ্ছা ওয়েটটা কোন জায়গা দিয়ে অ্যাক্ট করে বলতে পারবা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি একটা বডির ওয়েট সবসময় অ্যাক্ট করে ওর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে সো ঘোড়ার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কুড বি সামওয়্যার ওভার হিয়ার এই জায়গার থেকে কি অ্যাক্ট করলো ওয়েট আমাকে বলছে ড্র এন্ড লেবেল দ্য ফোর্সেস এই যে অ্যারোটা দিলাম এটার নাম কি হবে ওয়েট ক্লিয়ার ওকে এটা হলো একটা ফোর্স এবার ঘোড়া এদিকে দেখা দেখো গ্রাউন্ডের উপরে নিচে পুশ করতেছে ঘোড়া গ্রাউন্ডের উপর নিচে পুশ করলে গ্রাউন্ডটা ঘোড়ার উপরে কোন দিকে পুশ দিবে আপওয়ার্ড এই আপওয়ার্ড ফোর্সটার নাম তো তুমি জানো কি হবে রিঅ্যাকশন ইজ দ্যাট ইট আরেকটা আছে এক্স্যাক্টলি রাইডার ঘোড়াটার উপরে কোন দিকে ফোর্স দিবে আপওয়ার্ড নাকি ডাউনওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড আর এই ফোর্সের নাম কি দিতে বলছে F label this force F guys পয়েন্ট গুলো কি সবার একদম 100% ক্লিয়ার any confusion up to this anyone okay last part explain how Newton's third law applies to force F guys একটু থামো এটা শেষ করছো সবাই arrow labeling okay tell me something everybody you tell me এবার আমাকে বললো লাস্টে
যে থার্ড ল কিভাবে এই জায়গায় অ্যাপ্লাইড হচ্ছে, হাউ ইজ থার্ড ল অ্যাপ্লাইড হিয়ার, বোঝার চেষ্টা করি তো। রাইডারটা ঘোড়ার উপরে ফোর্স দিচ্ছে কোন দিকে, ডাউনওয়ার্ড, তাহলে ঘোড়াটা রাইডারের উপরে কোন দিকে ফোর্স দিবে, আপওয়ার্ড। দিস ইজ ইট, লিটারালি দিস ইজ ইউর অ্যান্সার। দেখে ফেলো, রাইডার এক্সার্টস ফোর্স এফ on the horse কোন দিকে, downward. So according to third law, the horse exerts an equal force of value f on the rider কোন দিকে, upward. শেষ, any confusion, সবার ডান, ওকে ফাইন, তাহলে that's it for today। আর কিছু বাকি ছিল এটাতে, ইলেকট্রিক ওয়ার্কশিটে?